to give you a certificate of attendance. This is to show our appreciation that you attended this course, this seminar. Then after that, I think there are some people who want to say some things as well. So I'm going to ask Marcus to come forward. And in the absence of Joka, I'll ask Ivy to assist with handing over the certificate. Jimbo. Evas Tulumba. Johnny Suo. Jim Kondo. Benson Judge. Jamike Majiga. Gifty Chido. Mr. Njala. Kaonga Orchestra. Golden Yukonea Pili. Gideon Kitsuro. John Kibambo. Joseph. Sorry. Uchindami, Lisa. Moses Caetano. Innocent Musa. Felix Marut. Kennedy Nasara. Richmond Sara. Masauko Magalani. Francis Tamangila. Margaret Siwani. Shadrick Masai. Pon. George Kogwe.
Letune soko. Letune soko. Hapa Disitolo. Richard Jones. Ernest Mbaya. Emu Kisale. Emu Kisale. Kachapuga. Hare Gaduya. Ephraim Chauya. Ephraim Chauya. George Saulos. Delia. Amanda. Henrik Beta. Abdul Jafar. Zatega Stima. Okay, so we know that there's two people who've been asked to give some closing remarks. So I'm going to ask those to come forward. I don't know who is the first one. I'm Margaret. I want to thank King's Real Estate for giving us this training. I was afraid because I was the only woman, but now I got used. My request is that you should not stop here with the trainings. I also go and encourage other women so that in future if there is this kind of trainings they can also participate. Thank you. I'm Kidre. I'm speaking here on behalf of everyone. So I would like to thank. I want to thank King's Real Estate because this is the second time for us having this kind of trainings. You know, the first day when we started with the training, we were told that to attend business training is very expensive. But King's Real Estate has been offering the training free of charge for us.
Ine ndikuchokera ku Chesi. I'm coming from Chesi. Monga mukudziwa ku Chesi ndi kumene kuchitika zaluso kwambiri. In Chesi we have different skills. Nde atatitiwisa kwa napyoka zoti Kings Real Estate iposweda paabweranso ndi maphunziro ena. When we got the message from Pyoka to say Kings Real Estate will organize another training. Ndipo wanandiuza kuti ndiyeni andi auze onse okhudzidwa kuti ino akonzekereza maphunziro amenewo. So he did communicate to me to communicate to other guys that will have the training soon. Koma nditafikira zinzanga kwauza za nkhani imeneyi. But when I approached my friends, panali zoyankhula zambirimbiri there mazuwa were mukanthu. a lot of things that were reported back to me. Moti sindimakhulupirira kuti mwina anthu aku Chesi tipanganawonso maphunziro amenewo. I was not even sure that people from Chesi will even attend this training. Panali kudandaula zambiri monga mwachisanzo transport. People were complaining a lot about transport. Koma ndithokoze Kings Real Estate kudzera mwa Bwana Pyoka. I want to thank Kings Real Estate through Pyoka. Kuti angotipondera anthu aku Chesi. We are favored people from Chesi. Kuba tidadandaulana kuti tsoti kumbali transport yokha musadandaule kuthandizana. When we gave our request, he said, okay, no problem, we'll assist you with transport. Moti anthu aku Chesi timabwera pa transport kupita pa transport. We were coming by transport and going back by transport. Nde ine kuyimira ngatiso munthu aku Chesi ndine kuthokoza kwambiri. So I'd like to thank you. Chachiwiri ndimafuna tikulimbikitseni anzanga. The second thing I want to encourage all of us, Kuti anthu awa Kings Real Estate these people from Kings Real Estate, akumachoka kutali mwachitsanzo Shepeni achoka ku UK. they are coming far. Shefen is coming from UK, Marcus ku Switzerland. Marcus from Switzerland. Amene mwina timakana pafupi ndi Bwana Pyokayo. The only person that is close by is Pyoka. Koma anthu akumasiya zonse kumene kubwera kunoko kudzafuna kutiphunzitsa. These people, they leave everything and then they come here willing to teach us. Then pafuna kuti chimene akutiphunzitsa. So my request is that whatever that they are teaching us, Chonde tizionesesa kuti tatolako kena kachi. please, we need to make sure that we listen and apply. Kwa mwachitsanzo For example, taphunzira zambiri apo. we have learned a lot. Koma kuteka si zonse zimene tikazikwanitsa. It might happen that we might not apply all of them, Koma zina ndishuwa kuti tikazikwanitsa. but some of them I know that we'll be able to apply it. Chimene chikufunika ndi chimene chiwo. That is what is needed. Koma ano kuti tisingolikhanga kuzataya nthawi kuno kuzangodya kumabwerera. But if we are just coming here to eat and then go back home, Ndeli sipalire imene tikuthandiza. then we are not benefiting. Then mafuna ntengereko mwa kuti chonde anzanga tonse amene tikupanga maphunziro. First sikuti maphunziro athera pompa iya. So all of us that we are attending the trainings, because I know that this is not the last time for the training. Maphunziro azipitirirabe. There might be different kinds of trainings. China ndimafuna ndipemphe Kings Real Estate. The other thing I want to ask from Kings Real Estate, Kuti ngakhale sitikuziwa maphunziro ena azachitika liti. though we don't know when is the next training, Koma ndikufuna kuti maphunziro amene akamasachitika aliyense wokwatira azabwere ndi mkazi wake. but we would like to request that whenever you are organizing the second trainings, that all of us that are married, we need to bring our wives here. Chifukwa taphunzira kuti mkazi si munthu oti azinkhala kumadya mnyumba. Because we have learned that we should not just leave the wife at home, like treat her like a kid. Zapemphe ndithu kuti maphunziro amene walisazati. Amene alokwatira azachitika ndi mkazi wake. So my request is that when you are organizing the next training, that the women should also be involved. Ndishuwa kuti Bwana Pyoka kutenga uveke ndithu kuti maphunziro ena mukamapanga muzapake kugawa kuti azimayi asabwere. When you are organizing the next training, please, the women should also be part of the training. China ndichoti monga mukudziwa Marcus ndi wachito zamanja ngati ife. As you know that Marcus has different skills like us. Apo pali maweldala, pali makalipenta. We have welders and carpenters. Ambiri tonse ndi ntchito zamanja. All of us that we are here, we are hand workers. Nde monga munamva pempho lathu la anthu aku Chesi imene amawerenga Bwana Nsuo. So when Sue was giving the report from Chesi, monga Marcus ali wantchito zamanja nde kuti ife ndi mwayi otino zina tikozoma zipeze kudzera mwa iye. so we know that we are lucky because we can get some of the things from him. Ntchito zamadziwa zima equipment okugwiritsa ntchito ndotula kwathu kuno. You know that zikwanise kugula.
The machine, they're expensive here in Komatira Malawi. iye takhala naye pasi takambira naye zinakoza kutithandizira iye mpaka tikozokweza kuti tilidima equipment yosiyana-siyana mu workshop wathu. But if we can sit down and discuss with him, we can have different equipments in our workshops. Nkhani yake ndi yomwe iji amene amanena bwana akutibetidzana ichi. It's what the guy from Tibet was saying. Chifukwa ndichoti maka akatithandiza ndi machine kaya tigula tizipereka pang'ono. It might happen that he can buy machine for us and then we can be paying down bit by bit. Koma nkhani ndichoti machine ndikapange handle ngati association ikulu. But our desire is that as the forum, we will be responsible for that machine. That means whatever that we are taking to that workshop, we will pay for it. That means we will be able to produce excellent quality things. I wanted to add that. Thank you so much for coming. If you didn't come, that means this training could have not happened. But because you are willing to come, that's why we have managed to do the training. The last thing, to New King's estate. We have already asked to say this should not be the last training. Our request is that the training should be happening so that their businesses and their skills, they can go forward. With those few remarks, I would like to say thank you so much. Now is my honor. I want to invite Marcus Giga, the managing director of Kingsville Estate, to address us. Thank you very much. It was a very interesting time to view these days. You have realized that I came late because of the visa. And I had a lot of struggles. We had a lot of issues to prepare this seminar. It was very difficult in many ways. And coming here, I realized some tension in the beginning. And maybe I only realized with yesterday and today that the mind has changed in many heads, in my opinion. I felt I really appreciate that you came here. I know you had a price to pay as well. There is electricity. There are customers. They have money now with the maize around. So there's business. And it's here in your town. Me, I'm far from home. I cannot touch my business. I'm far from home. But I know if you are used to make money day by day, it's hard to sit in class and listen to interesting stuff. But I hope, and I think that's what I realized through the time you realized that
there are things to learn that can help on the long run. Koma ndikudziwa kuti mukudzindikira kunoti pali zinthu zimene mungaphunzire kuti zikuthandizeni kuti mupite pasogolo. I think the decision to sit here and to think about big, good solutions Ndiye ndikudziwa kunoti kungobwera kukhala munomo ndikuphunzira kukhala ndi mayankho atali will help you to run away from the micro solutions to the macro solutions. zitithandiza kuti tithawe tikungozikonza zinthu pakanthawi kamneko kochepa koma kuti tiziona mayankho atali. But this challenge looks very familiar for me. Zikuonekatu kwa ine kunoti nchimozimozi. Business people in Switzerland are not different. Anthu aku Switzerland a business kuti ndosiyana. It's always hard to sit in class and to learn something when people are busy and people are calling. Ndimakhala zovuta kuti asiye ma business yawo abwere aphunzire. So I really appreciate that you came and you took your time to listen at all of it. And I pray for you and I encourage you to really to take one by one and put small things in practice. Ndiye ndikuyamikani kuna kuti lero munabwera kuzaphunzira ndipo pempho langa ndoti china chilichonse chimene mwaphunzira chimodzi ndi chimodzi muzichite. Because the reality is out there. Chifukwa tuchoonadi chaketu chili tikapita kunjako. And when you face the problem, it's much harder than when you hear it. It's clear in class. It's not so difficult. Ukakhala mklasi ukamamva za mavuto zimakhala zopheka koma ukapita kunjako kuti ukakumane ndi mavuto zimakhala zovuta. And most of the time, the small little things to change are the hardest. Ndiye nthawi zambiri zinthu zimene zimayenera kuti zisinthike timakhala nthawi ting'ono. But don't be frustrated when you struggle the first time. Ndiye tisakakhumudwe chifukwa kuti koyambira tikuvutika. Try again. Tiyesebe kuchita. Share it with your brothers. Tigawane ndi anzathu tipenze nzeru kuchokera kwa anzathu. Look for better ways. Tiyang'ane njira zabwino. And try again. Ndikuyesanso. We are all learners. Tonse tindophunzira. This was the second seminar now. Apapa maphunziro awawa adali achiwiri. And we also learn. Ifeyonso tuteko taphunzira. And think, how can we build up the training that it helps you the best? Ifeyo tikutero tikuyang'anayang'ana njira kodi maphunziro akhoza kukhala bwanji kuti achite bwino kwa inu. It will not always be the same. Nthawi zonse zoti zizikhala zimodzi zomwezo. Now we have discussed, it was very clear, Yes. we will involve women. Takambirana tamva mukunena kuti azimayi atengepo gawo maphunziro enawo tamva. So we have to think about how can we do that. Ndiye tikuyenera kuti ifeyo tikakhale pansi tiganize kuti tingazichite bwanji zimenezi. One thing I would really encourage you, Chinthu chimodzi chimene ndakulimbikitseni. it's your seminar. It's your seminar. Kunena kuti maphunziro awawa ndi maphunziro anu. I want to see that to run over years. Kunena kuti maphunziro azipitira ndithu kwa zaka ndi zaka. But I want that it becomes your seminar. You help to build it. You are part of it, not only sitting there and receiving. Koma tikufuna kunoti maphunziro akhale maphunziro anu. Kunoti muzokonzekeresa zonse zoyenda kuti zichitike inuyo mutengeko gawo kuti maphunziro ndi anu osati muzingokhala ndi kumaphunzira. And we have to find ways to be more and more in touch and to share what's the next thing to learn. What's the next step in this seminar? Kunena kuti cholinga tikhale tikumakambisana kodi tikamakazakhani maphunziro osatirawo tifuna tizaphunzire ziti ndi ziti. This time I failed to, my cousin was ready to come, then he finally took the decision to not to come. Ndiye cousin wanga naye anakonzeka kuti abwere nawo limodzi polendo amenewu koma anapezera kunena kuti nthawi yokuthaitha anangosinthanso maganizo. So I also hope we will have more practical trainings. Ndiye ndikukhulupirira kunoti msogolo munonso tizakhala ndi ntchito zamanja zocherawochera zambiri. Because the real important thing happens in your families, in your businesses,
right on the ground. chifukwa zinthu zenizeni zimene zimachitika m'mabanja mwanu komanso m'mabizinesi mwanu. And that's where we want to be in touch and to build up. Ife tikufuna timange kuchokera m'mabanja mwanu komanso m'mabizinesi mwanu. To build up the businesses and finally a better Malawi. Ndiye kuti tikamanga kuchokera pa bizinesi panu ndiye kuti Malawiso amangika. Thank you. Zikomo kwambiri. And I bless you Ndikudalisani and encourage you to encourage each other and really to follow up on what you have shared. komanso kunoti mukhale kumalimbikitsana wina ndi nzake kukumbusana wina ndi nzake pa zinthu zimene takhati kuphunzira. So next time I hope to hear stories. Ndikhupa kuti tikamabwera ulendo na tikamaza kumana ndi zamva nkhani zambiri. What happens? Zachitika ndi chani? Success stories. Nkhani tu zachipambano. And maybe also stories you failed and you have to try again. Kapena kuti nayesa ndipange chakuti koma ndinalephera koma ndikuyesabe ndithu kuti ndikwanirise. Thank you very much. Zikomo kwambiri. We've come to the end, Ifeyo tafika pa mapeto. so I'm going to close with prayer. Ineyo tumiseka ndi pemphero. Let us bow our heads and pray. Tipemphere. Father, we want to thank you for your goodness and your faithfulness, Ambuye tikufuna tikuyamike chifukwa cha kukhulupirika kwanu komanso bwino wanu. and for gathering us here during these 4 days. Komanso chifukwa chotisonkhanitsa masiku 4 awa. After so many difficult things, Titadusana mu zinthu zambiri zovuta. we want to say thank you for bringing us to the end. Tikuti zikomo pocho tikumalizisa. We want to pray that you make this ending only a beginning, Tikupemphera kunena kuti mamaliziro awawa mupangisa akhale kumayambira kwa zinthu zina. that the things that have been said here that could be done or will be done in the different areas will indeed be implemented. Zinthu zimene zanenedwa kuti zichitika m'madera osiyanasiyana ambuye zikachitika. We thank you that you are the God who gives wisdom, Tikuyamikani kunoti inu ndi ambuye amene mumapereka nzeru, you are the God who gives knowledge, ndi amene mumapereka chiziwiso, you are the God who gives strength, amene mumapereka mphamvu, you are the God who gives us everything we need. amene mumatipasa china chilichonse chimene tikufuna. And so we pray that your children gathered here will be blessed and will be enabled. Tikupemphera kuti ana anu amene asonkhana pano ambuye adalitsidwa ndi kuti akhala ndi kuthekera. In Jesus' precious name. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen.